It's Remembrance Day for the Holocaust, but I think I'll share something a little bit lighter tonight. I want to talk about how God is so personal in our lives that He works to cause us to desire His will, even in small things, and enables us not only to know His will, but to do it. And it's just amazing, but it's true, that God is so personally involved in our lives that He leads us into desiring things that would be according to His will in order to arrange divine appointments for us, and gives us the power then to do His will. And I love it. And I could give thousands of testimonies. This is how I've met President Clinton and President Trump, and had the privilege to meet President Netanyahu and prophesy for all three of them. You know, God puts desires in our hearts to be in the right place at the right time. And when we follow those desires, when we train ourselves to be led by the Holy Spirit in details, it is amazing how He will lead us. And sometimes it's through very, very human, basic desires. Not sinful, but practical desires. I'll give an example. When I went to meet President Trump, I was offered a seat that was just about 4 meters from where he was sitting. But it looked more comfortable a little bit further back. And I was checking with the Lord, and He was leading me. Yeah, that's me leading you. Go for it. And where I ended up sitting, I had a whole row to myself. And it was the perfect place to be when the president was leaving the prayer meeting, because he had to go right past there. So I had a chance to greet him and also to bless him. And then Melania came over, his wife, to receive a blessing as well. And I had left a letter on the seat with the Secret Service for Vice President Pence. And I really felt led by the Lord to do that. And sure enough, he came straight up to me after the prayer meeting on January 21st to thank me and greeted me by name. And I would not have met them, either one of them, if I hadn't followed that small desire to go sit there where I had the feeling to sit, a little further back. It's small things, but God is at work in us, both to desire and to enable us to do His will. Now, that's also with much bigger things that, I have really in my heart to reach the 680 million unreached people of India. And that's a desire that just doesn't go away. It gets stronger every day. And so God's been giving me strategy. And the next few weeks, I'll be meeting mission leaders from all over India, and we'll plan together for this awesome vision, which would be the largest evangelism strategy that's ever been attempted in history. And you know what? I know we'll be able to do it, because the Lord showed me that all we have to do is train the evangelists to reach out to between 350 and 500 people 2 to 3 times a day, 5 days a week, 40 weeks in a year, and help provide for them. And those evangelists are already trained in India. They're already ready to go. It's exciting. Well, I have lots more to share, but I wanted to keep it short tonight. And I really encourage you, don't just slough off ideas you have, but check with the Lord if the idea you have is something that's from Him. Let me say this in Swedish. Ikväll har jag pratat om det som står skrivet i Philippians 2:13. Att det är Gud som verkar i oss för att skapa viljan och längtan till olika saker och ting som är efter hans vilja. Och sen är det Gud som också ger oss kraft till att utföra det. Och det är väldigt spännande, för det kan vara i små saker och det kan vara i stora saker. Jag gav ett exempel på en små sak, att jag var ledd av Herren för att gå på ett bönemöte där president Trump och vicepresident Trump hade precis valts in. Och Herren ledde mig, och det var Guds längtan. Gud som lade längtan i mitt hjärta. Jag kom dit, och på ett mirakulöst sätt kom jag in i bönemöte.
Och jag blir hänvisad till en stol som var 3,5-4 meter från där presidenten satt. Helt fantastiskt. Men det såg inte lika bekvämt ut som lite längre bak. Och när jag kollade med det, om jag skulle sitta längre bak, då fick jag ett ja inom mig. Och trots att det var en praktisk längtan hos mig att ha lite mer bekvämt, då visade det sig att vara den perfekta plats att träffa presidenten och vicepresidenten och presidentens fru och välsigna dem efter det här bönemötet. Låt mig ge ett större exempel. Jag har på mitt hjärta varenda dag de här 680 miljoner onådda i Indien. Och Gud har visat mig ett väldigt praktisk strategi hur vi kan nå dem. Att låt evangelister satsa på 2 eller 3 satsningar per dag där de når ut till mellan 350 och 500 pers. 5 dagar per vecka under 40 veckor. Och vi har 1700 som redan tränad i Indien. Och om du gör matta kring det som jag precis sagt, det tar bara 2 år att nå ut till den största evangelisationssatsning genom historien, att nå ut till 680 miljoner onådda. Och väldigt snabbt sagt, 2 eller 3 satsningar om dagen där man når ut till 350 till 500 pers. Det blir 1000 människor om dagen. 5 dagar per vecka, det är 5000 gånger 40 veckor. Det är 200 000 som kan nås per evangelist. Och det är i vilken land som helst faktiskt. Men nu pratar vi om Indien. Och vi har redan 1700 tränade evangelister. De kan satsa 40 veckor. När man gör matta till det blir 340 miljoner som de kan nå på ett år. 680 miljoner på 2 år. Och jag har ett möte om några veckor i Indien med många missionsledare. Och kommer att lyssna på dem och på de strategier som de har fått från Herren. Och uppmuntra att vi samköra för att se till att det här blir gjort. Gud välsigne er. Tack för att ni lyssnar in. Och vi ses imorgon kväll. Hej då.